Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының 3-ші бөлімі, яғни Entertainment and Media тақырыбының 38, 39, 40-ші беттерін түсіндіріп беретін боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу Exercise 1. Read the following statements about sound. Which statement is not correct? Listen, read and check. Яғни осы 4 берілген сөйлемді оқимыз және бұл жердегі қайсы не бөлімше дұрыс емес соны табамыз. Яғни бұл жерде 4-шісі дұрыс емес. 4 is correct. Cats, rabbits and horses don't hear as well as people. Келесі екінші жаттығу Exercise 2. Read the text and put the sentences in the correct order. Look up the words in bold in your dictionary. Яғни бұл жерде біз реттілікпен жазуымыз керек. Үшінші сөйлем. Sound waves hit our eardrum. Келесі бесінші болады. The little bones start moving. Келесі біріншісі болады. Sound enters the cochlea. Келесі екінші болады. The liquid in the cochlea moves the nerves. Одан кейін төртінші болады. The nerves send signals to our brain. Келесі үшінші жаттығу Exercise 3. Use words from the text to label the diagram. Write in your notebooks. Яғни бұл жерде бірінші eardrum, striap, cochlea болады. Келесі төртінші жаттығу Exercise 4. Look at the diagram above the tell the class how we hear. Record your monologue. Start like this. Келесі sound travels in waves and these are collected in the outer ear. Then they go through the ear canal and hit the eardrum which vibrates. This moves some little bones in our ears called the hammer, the anvil and the stirrup which bump against each other and move the sound along into the cochlea. This is waves move to the nerves here that create to tell the brain what we can hear. Келесі 39-ші бет бірінші жаттығу Exercise 1. Look at the mail. Яғни хатқа қара дейді. Who is writing it? Оны кім жазды дейді. Where did Nazira and Rustam go? Назира мен Рустам қайда барды дейді. Read to find out. Яғни бұл жерде Назира is writing it. Яғни бұл хатты Назира жазып жатыр дейді. Назира and Rustam went to an Ed Sheeran concert. Яғни Назира мен Рустам Ed Sheeranның концертіне барды дейді. Келесі екінші жаттығу Read the email again and choose the correct words. Listen and check. Яғни бұл жерде тыңдалымды қайтадан оқы дейді тексті, одан кейін тыңдап тексер дейді. Бірінші amazing болады, тексттен белгілейміз. Екіншісі яғни interesting болады. Үшіншісі excited болады. Төртіншісі boring болады. Бесіншісі exotic болады. Яғни осы сөздерді тексттен белгілейміз. Келесі үшінші жаттығу What adjectives has the writer used to describe the crowd, the atmosphere, the performance, the music, the singer? Яғни осы сөздерді біз балама сөздерін табуымыз керек. The crowd, the atmosphere, the performance, яғни осы сөздерді жазып аламыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу Exercise 4. Replace the adjectives in the sentences below with ones from the list. You can use your dictionary. Яғни бұл жерде біз бір сөзді таңдауымыз керек. Біріншісі The concert last night was excellent. Яғни very good. Excellent пен ауыстырсақ болады. The band were all talented musicians. Яғни бұл жерде кешегі өткен концерт өте қызықты болды. Керемет болды десек болады. Және де бэнд мүшелері, музыканттар, олар өте талантты. They had lots of energy. Олардың энергиясы сондай мықты болды дейді. So it was a very lively performance with lots of catchy songs.
Яғни осы сөздерді 4-ші жаттығудан белгілейміз. Келесі 5-ші жаттығу. You recently went to a concert. Write an email to your English speaking friends about it. Яғни сен концертке жиі барасың және сол концерт жайында сенің ағылшын хат алмасып тұратын досыңмен сол жайлы хат жаз дейді. Follow the plan and use the text in exercise 2. Екінші жаттығуды мысалға келтіре отырып алсақ болады. Енді Hi James дейміз. How are things? Қалай сенде болып жатыр дейді. Guess what? Жауап бер дейді. Не болды дейді. I went to a concert last weekend and it was fantastic. It was in London. I went with my sister Dana. We both like Adele, so we were really excited to see her perform. We arrived on time, but we had to wait patiently while the support group played. They weren't very good, but Adele was well worth the wait. She sang a mix of old and new songs and gave a brilliant performance. The crowd was really enthusiastic and everyone was singing along. It was an amazing atmosphere after the concert. Dana and I bought t-shirts to remember the event. It was a wonderful evening. Осылай үлкен етіп қойдым, яғни осы жерден жазып алсақ болады оқушылар. Келесі бізде 40-шы бет, бірінші жаттығу жазып аламыз оқушылар, асықпай. Келесі екінші жаттығу exercise 2 collect information and create a poster showing international days related to entertainment. Яғни бұл жердегі халықаралық тойланатын мерекелер жайында жазсақ болады, иә. Яғни бұл жерде 13 February World Radio Day. Яғни 13 февраль ол әлемдік радио күні. 21st March World Poetry Day or World Puppetry Day. 27th March World Theatre Day. Театр күні екен. 23rd April World Book Day. 23 апрель ол кітап күні екен. 29th April International Dance Day. Яғни 29 апрель ұлттық би күні екен. 30th April International Jazz Day. 18th May International Museum Day. 21st June World Music Day. 21st November World Television Day. Келесі үшінші жаттығу Imagine you are celebrating one of the international days of entertainment. In exercise 2. Екінші жаттығудағы мерекелердің бірін тойлап жатсың дейді. Think about place, time, decorations, events. Яғни ол мереке өтетін жерді, уақытты, декорациясын барлығын сипаттап жаз дейді. Яғни бұл жерде біз Day, World Book Day. Яғни кітап күні. Place, school library. Яғни өтетін орны мектеп кітапханасы. Time, 9 a.m. Decorations, posters of popular authors. Events, fancy dress competition. Come as your favorite book character. Book fair, reading special guests. World Book Day. Come and celebrate World Book Day on 23rd April in the school library from 9 a.m. Till 3 p.m. There will be a fancy dress competition, so come as your favorite book character. There will also be a book fair with readings from popular books by some special guests. Don't miss it. Келесі төртінші жаттығу Do the quiz. Оқушылар кішкене тамағым ауырып тұр, сол себепті жаттығудың жауаптарын өзіміз жазып алсақ, иә. Келесі бұл жерде true or false орындау керек екен. The BBC broadcasts only in the UK. It's false. Яғни осы true false'ты жазып аламыз оқушылар. Келесі бесінші жаттығу бар екен. Бесінші жаттығудың жауабы
5-ші жаттығуды жазып аламыз. Одан кейін 6-ші жаттығу. 6-ші жаттығуда бізде берілген орындарға қалып кеткен сөздерді жазып шығуымыз керек. Яғни осында бізде 10 сөзден тұратын орын қалып кеткен екен. Осыны жазып шығамыз. Одан кейін 7-ші жаттығу. How does music make the singer feel? Яғни музыка тыңдау адамға қаншалықты күшті көңіл-күй береді дейді. Does it work in the same way for you? Tell the class. Одан кейін музыка жайында жазамыз, Осымен оқушылар, бүгінгі талдауымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.